This is a book. This is a book about trains. Yeah. How many trains do you see on this picture? Hi. We speak English now. Three. Hi. Three. In English, it's three. Это книга про поезда. Before nine, they don't, they full. Nine. And how many... На этой картинке 3 поезда. Which train drives through the tunnel? Какой поезд едет через тоннель? This train drives through the tunnel. Cross the tunnel. Повтори, пожалуйста. The train cross the tunnel. The train drives through the tunnel. Hold. The traffic light is red, yes? And by red traffic light we stop. Yeah. Let's have a look what is inside the picture, inside the book. Давай посмотрим, что у нас внутри тут. We have different trains. Different trains. So what can you say about this picture and about the trains? Шеллок, подожди, на книгу только не садись. What can you see? What can you say about the train? What is this? And toilet. This is a coal. Yeah. Coal. Yeah. Уголь. This is a coal train. And what color is this coal? Какого цвета уголь? Brown. Коричневого? Brown. I think it's more like black. Red. Черный. Это черный цвет, правильно? Мне кажется, уголь черного цвета. The coal is black. Is this a steam train? Steam train. This is это паровой поезд, локомотив, да? Steam train. And what color is this train? Какого цвета? In English it's red. Red. Okay, this is not red, this is more like beige. More like beige. Скажи, пожалуйста, повтори, пожалуйста. The train is red. Red. And black. And where's... Show me please the black color. Show me please the black color. The coal is black. Уголь черный. Хорошо. Покажи, пожалуйста, где едет? How does the train drives? Как ездит поезд? На чем? Нет, how does the train... Okay, steam это пар, да, который выходит. Вот, is it a rail? По железной дороге едет или почему? По какой дороге ездит поезд? Is it a rail he used to drive? Rail. This is a rail. Это дорога железная, да? Покажи мне железную дорогу. Show me, where is the rail? Где красная? Ты имеешь в виду, что светофор говорит, что красная. The traffic light shows it red, yes? А что происходит на красной? На красной мы что делаем? Stop. На красной мы останавливаемся. With red we stop. And with yellow? Yellow fun. No, yellow we wait. Yellow wait. And green is to drive. Вот теперь на зеленый он может ехать. Давай посмотрим дальше, что у нас здесь. So, let's see what is written about this train. These trains are electric, they don't need locomotives. Okay, which train is electric? Show me. This one. This is a high-speed, modern electric train. На английском? Окей, а теперь мы говорим на английском языке, что женщина выходит из поезда. The woman, the woman goes out. Это слишком примитивно. Goes out, выходит, спускается. Goes down the train. Goes down the train, goes out. Скажи, the person, the woman goes out. Ладно, пусть будет примитивно. Goes out. Leaves the train. Нет, правильно было бы сказать leaves the train. Leaves, покидает поезд. Скажи, leaves the train.
Подожди секунду, давай еще раз повторим. The woman leaves the train. Leaves the train, да, покидает поезд. А кто у нас там? В поезде много людей, да? There are many people in the train. Many people are in the train. There is a lot of people in the train. Yeah. That or then I. You have closed, да, the door. Скажем, что ты закрыл дверь, да? You have closed the door. You open the door. Скажи, I open the door, and close the door. Хорошо. Этот поезд выезжает из тоннеля. This train leaves the tunnel, cross the tunnel, да? Then Yes, this train cross and leaves the tunnel. the tunnel fun. Yes, no, it drives on the rails. Yeah, the tunnel fun. The tunnel fun. Why do you believe he doesn't drive? Ein Buch, nein, Reif, hier ein Buch. Okay, it does. You are right. This is a book and this is a picture. So the train does not. Ну, ты имеешь в виду, что поезд нарисован, он не едет. Но в книге-то он едет. Ja. Так, а это у нас что? Steam trains on the move. Steam trains. Локомотив, да? Как делает локомотив? Прекрасно. Steam trains работает от пара, да? Steam trains, this is exactly... А это что у нас тут? Steam flows out of the cylinder into the exhaust pipe. Где у нас exhaust? Подожди. Where is the exhaust pipe? Where is the exhaust pipe? Fun. Can you show me the exhaust pipe? No? Okay, what color is this one? Grün. Green. In English it's green. Papa. Green. Dann a beam. Turns. The train turns. Make a curve. Turns. Make a curve. Den ein Turf. Here the train drives straight. Yes. Here the train. Здесь он прямо едет. И здесь он едет. Den. Ну, они тут, кстати, могут встретиться, да? Exactly. Signal beside the tracks to drive. But there is always a signal. Which shows if they can drive straight or they need to turn or they need to stop. Всегда есть указательный сигнал, который показывает остановиться, повернуть или подождать, когда проедет другой поезд. Weil da nur Holz oben.